Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea que vean, no sé que me... Vamos empezando. Hola Shooter5, acá empezando el directo. Rayos, el PNG está... Ahí está. Ok, muchas gracias Shooter5 por pasar por aquí y por saludar. Se agradece. Acá viendo, o sea, más o menos pude haber empezado temprano, pero estaba viendo videos y luego al ver videos me inspiré entonces a hacer un poco más, elaborar la miniatura que está ahora. Y ahí está. Posiblemente esa inspiración no me dé para empezar, pero sé que debería ya estar empezando considerando que quedan 16 días. Al menos como hacer una idea de cómo quisiera hacer el video de cuando tire a Forina. Que parece pronto, pero va a pasar volando seguramente. Y bueno, primero gastar la resina concentrada y empezar a hacer las diarias, porque luego seguramente se me va a olvidar hacer las diarias. Es como que el evento, luego mucho evento, ya quiero vivir y se me olvida hacer las diarias. Que no, a ver, una vez me pasó al revés, que hice las diarias pero se me olvidó hacer el evento. Que esa fue la de una de tomar fotos. Hace tiempo. No era ese. Ok. Pensaba que me botaba así. Si es que ponía el equipo de exploración. En caso de... Ahí está, 1, 2, 3, 4. Ok. Solo termina estos 5 minutos. 5 minutos aproximadamente. Son ahorita 11:23. Entonces en teoría en 11:25 estaría ya terminando las diarias para empezar el evento. Pasó como si fuera fondo transparente, como si no hubiera nada, como si se deslizara y pasara una capa sobre otra capa. Esos 5 minutos ha pasado uno y algo. Ese estaba en el agua, así que su escudo se... sin yo haber interactuado con él. Siguiente. Uno bajo el agua y otro al lado de la tierra. O sea, no es que me desagrade las diarias bajo el agua, pero siento que si estuviese, no sé, tuviese más velocidad al nadar, al bucear, ahí sí diría, ok, normal, pero no es muy lento, pero tampoco lo siento así, digamos, como haciendo la E y la A, no la de Scara. Siento que me falta ese tipo de velocidad al menos al bucear. Que no sé si algún día llegará un personaje que tenga eso, pero quién sabe. Porque el Freminet te permite bucear por más tiempo, o sea que el sprintar al bucear sea dure más, pero que corras más rápido, que te muevas más rápido al bucear, ¿sí? No.
Y el Nevilet, no me acuerdo exactamente cuál era su pasiva, ya que no lo tengo, así que no sé, no me acuerdo o no me fijé. Pero ¿cuántos de...? Ah, momento, te enfrías, te enfrió, y ahora sí. Y de esos 5 minutos quedan 1 y medio. 1 y medio. No, no es resina, es catering. Reclamamos las recompensas. 20 protos. Esto. No sé si habrá alguna vez que vayan a hacer más rápido esto, porque sería bonito que con un solo clic pudieras repetir a todos. Pero bueno, calidad de vida. Nivelet también lo tiene al frente. Ah, está chido, está bien. Para su raro intentaré era por Nivelet. Nivel 35. Reclamo todo, una resina más para cuando sea el banner de la Tsaritsa y empezar a gastar en su mucha resina para ella. Ok, aquí va a ser más resinas y esto. Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Ahora sí. Adivina, dicen que vamos a salir a organizar una gala de poesía en conjunto. Después de haberse informado para Momentos y después a ver qué se cosa. Ah, la posada Wonshu. Ok. Es hora de no hacer nada y dejar que el texto fluya por sí mismo. No texto sin sonido, texto con voz de autores. En mi caso inglés porque el japonés ya me pesa más. Es como... sí, el japonés 14 gigabytes, el chino 11 gigabytes, el coreano 10 gigabytes. Ah, la madre, en serio. Ya pesan demasiado. Un juego pequeño pesa el audio del Genshin, cualquiera de los audios. Un juego mediano pequeño. Antes, en serio, cada versión es como más y más y más y más, hasta que tengas que dedicar todo un disco, todo un celular a... Y aquí que tienes Genshin y solo Genshin. Quién sabe. Pero claro, quizá avancen mejor la memoria, o sea, los dispositivos tengan más memoria en el futuro, o sea, más asequible conseguir. Ah, arriba. Ah, sí. Entre el anterior directo de Genshin y este, pues me compré la misión lunar porque sé que viendo que quedan solo 16 días, no sé si me llega o no me llega a conseguir no sé si llego o no llego a 48k de primos. Especialmente porque quiero comprar esto y esto se vence en 10 días. O sea, tengo 10 días para conseguir 48k, casi 2300 protos. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Poco a poco acumular para Furina. Ya sea si lo consigo él o consigo, yo que sé, un 5 estrellas del permanente para tener Furina garantizada, o acercarme más al kit de Furina. Todo me vale bien, porque era los escenarios. Y ahí están 20 disfrutados. Bueno, sé que literal pueden poner a 2 personas en el jugador, pero... mira, recién me noto, es como... ¿qué es esto? Es como una especie de piedra media pixeleada. Aquí está... Este es hermosa, ¿verdad?
Ah, no, espera, no es Mustad. Es la torre. Ah, es Fontaine. Ah, vale. Es Fontaine. Esta torrecita es de Fontaine. Y esto aparentemente también es de Fontaine. Es que sí, pues, o sea, desde hace no sé qué versión, antes de la 4 punto algo que no estoy aquí, pues si no me fijo desde ese punto. Es como, la madre, desde el se puede ver la torre esta de Fontaine. Y mira, como el agua está sobre encima de todo. La montañita. No sé si esas montañas también son de Fontaine o no. No, sí son de Fontaine. Se puede ver Fontaine desde el Lille, Como cada versión se podrá ver más y más lejos. Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Y bueno, tras el rito de la linterna que J.B. 20 se conocieron. Oh, do I spy a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. Ahora en la calle. Sería bonito un día encontrarse un boleto y ese boleto tenga una recompensa. Lo malo es que puede que mucho, lo que como dicen, lo que mucho abarca poco queda. Bueno, qué coincidencia. It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. El evento de verano de Clay y Fontaine básicamente, porque si el evento de las linternas fue 3.4, no espera, uno que otro evento de Sumeru, el verano de Clay y sí Fontaine, esas cosas de viajero. No, esto es una mentira, nunca tenemos siempre borrego. Cosas de viajero. Excellent! I knew I could count on you. What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? We were talking about one certain traveler and how two's company but three's a crowd as the inseparable duo tour around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. O sea, básicamente aquí tratan de hacer que una especie de rima china que la han traducido en inglés y que voz en inglés la han puesto con títulos en español. Que es poesía china, pero lo que es entre traducciones a veces, bueno, más que todo en el mismo idioma se aprecia bien. En las traducciones a veces como que entiendes el mensaje, pero ya no se siente así el momento cuando hay mucho texto. Cierto viajero y su compañera de viaje que han recorrido hasta el último rincón del continente, que hicieron amigos en el camino, surcaron un sinfín de mares y lagos y hicieron una infinidad de tesoros, como si tuvieran 10 vidas, pero generando nuevas. A su vez decían 2 son un par, pero 3 son mucho, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 6, 7, 9 y 10. What the? It just gets worse and worse. No sé, Paimon, es como pones un texto, te lo piden que te lo traduzcan, te lo piden que te lo traduzcan de nuevo en otro idioma, te lo piden que te lo traduzcan y ya no tiene la misma fidelidad, pero bueno. Son las cosas cuando uno pone mucho y se va a una idea y de alguna manera a las 3 de la mañana está viendo algún vídeo de por qué rayos estoy viendo esto o cómo llegué a ver esto. Así. Shortly you may attend a grand banquet at Stonegate. All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of one speech each what this event is about?
No sé, supongo que es porque tomaron el 20 pero se sintieron mejor ahí, en mi opinión. A un club que entra puerta piedra, comerán y beberán hasta la saciedad y juntos escribirán 5 bellas canciones de 6 líneas. Y tú, viajero, que has tenido 1000 vivencias durante tu travesía, seguro que eres capaz de adivinar que se dará evento hoy al escuchar mi intervención. Un festival de matemáticas. O sea, era gracioso porque cuando salió Inazuma uno se pensaba los puzzles de Sumero que tan complicados iban a ser, ecuaciones algebraicas o pitagóricas, algo así, cosas de matemáticas, pero no, al final no fue tan así. Pero era gracioso como uno se imaginaba una gala de poesía. It's a poetry gala, and Mondstadt and Liyue are hosting it together. Do you still remember the promise I made to the distinguished director Who here during the Lantern Rite? Sí, el evento canónico en el que Venti, el bardo de Mondstadt, conoció por, entre comillas, primera vez a Xun-Li, el asesor del funerario El Camino. Un momento. Something about writing poetry together? That's right! At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. And now, I finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the neighboring nation's congenial poetry gala. Bit of a weird name. Liyue's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With two nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Hu Tao and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. You flatter me. Well, this sounds like fun. Let's get involved.
It'll be amazing! Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away! Pues cuando estamos en el podemos conversar. Las nubes por el mar de nubes están volviendo. Looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. Alright, so basically
basically, you guys are here to discuss the activities for the poetry gala, right? Oh, looks like little Paimon's brain has gained a wrinkle or two. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. Huh? Wait, Paimon guessed wrong? We came here hoping to invite a special guest. Pensando que le voy a abrir contra un evento especial. I already told you. I'm not going. Ah, tiene sentido. Xiao, you're here too! Never having penned a verse myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, as you well know. Las voces. Sí. Bueno, sí. Hacer pausas no habría sido lo mejor, pero bueno. Hey now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. Las rosas son rojas, las vidas son azules. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. Desde alguna montaña lejana. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? Ajá, tienes el animo arco, el viajero y John Lee que están ahí para cuidar de que no te pase nada. O sea, es interesante cómo era que el primer evento del ritual interno fue invita a Xiao y ahora prácticamente estamos llevando a Xiao de diferentes eventos. Como aquí intensidad, llevarlo a una universidad de versos. I'll consider it. Bueno. It's nearly time. Why don't you all head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Gotcha! We'll be on our way then! Adiós. Adivinanza. 20 justo. How about that for an opening? Yes, I like it. But if we could give it a bit more oomph, it would be even better. I think we should lead with a bang, dip into a slippity slide, then whoosh into a whoop whoop boom! Got it? Got it. Completely understood. Está el fuego, iluminación desbordante. Cerberos. Aéreo en profundidad del mar suele verse como un castigo, pero para el caído del fuerte Meripo también es una oportunidad para reflexionar. Todo quien debe tomar control del marea de tu destino. No se me hizo. Ah, ok. Creía que ya lo había probado, pero bueno. Sí. Ahora va a esperar. 12 por 3. 30, sí, 36. 36. 80 y algo. Bueno. Memorias, presión y espada de madera. Está rara la espada de madera, pero
También tiene sentido porque tiene un alto ataque básico. Don't run away now. Everybody stand! You're toast! Animal hypostate. Stay cool and face your guilt. Let's begin. Nice and spicy. Teamwork is true! Have a safe trip. Eat this! Don't run away now. I'm going in! Enhanced animal mod. Stay cool and face your guilt. A moment, please. Teamwork is dreamwork! Hey, yeah! Swirl, Mark 2. Absorption test. This could get a little chilly. Pero también me dio la que me gustaría Everybody stand back! tirar por él. Eat this! Animal test 6308. Animal hypostasis emulation. ¿En qué momento se tiró? Don't run away now. Se siente como Heiso, pero A moment, please. Let's begin. la C1 definitivamente se siente más, mucho calidad de vida. A ver, propone... Dicho estado se prolonga durante 4 segundos. Luego se toma... O sea, está oculto, no se siente como que la C1 ayuda demasiado. Se me quedó congelado el juego. Se me quedó congelado. Fish. Ok. 20 protos más. Y 20 protos más. Mi primer 5 estrellas del banner promocional, del banner permanente. No, del banner promocional. Que bueno ha sido el permanente. Bueno, en realidad del banner de Noel, pero... You're in for a little shock. Sinfonía de la mierda. Elegí el fin. Recarga energía. Aumenta la maestría. Y en 100 puntos la maestría y el ataque en un 20%. Sí, este arco sí sirve para... Brace yourselves. Support, ayuda mucho. Time for takeoff. No, pero sí. Que cargue un poquito más.
think you can get away? Surrender and Obija. Yahoo! Eso era cuando fue la 1.0. Muchos enemigos chiquitos y todos se juntaban alrededor de 20. $45 700 enemigos. A ver, quiero aprovechar en ver si... Bueno, esto en 5... Una encuesta y va... Ah, esto se termina en 5 días. Bueno, por si acaso. 300 y 300. Lo de la versión 4.1. Esto es 5, esto es 5 y esto, bueno, en 6, pero asumo que... No creo, no va a ser un directo de Genshin hasta dentro en más de 6 días. O sea, que de hoy hasta el siguiente directo no creo que pasen 6 días. Pero bueno, con esas 46k. Ok, quizás estoy siendo demasiado viasos o como se diga. Porque creo que sí podría llegar a 48. Ni siquiera terminar el evento, sino solamente con reclamar las recompensas. Porque aquí hay unas 60, aquí hay los de 400, 400, 1200, 60. Luego esto. Luego esta es la 100 de acá. Y bueno, tampoco tantas, pero... No, espera, eso no. 1200... No. O sea, 20... No, sí, no. Casi llegaría, pero... No. Good roll. Pero bueno, a empezar siguiendo continuando el evento. Wow, it's so lively. Didn't think there'd be so many people here already. And a lot of them are familiar faces. Let's go say hi. Ah, rayos, me queda tocado. Ahora sí. Shambion y Shinkyu. Oh, Mika. Diona. Habla con la gente, no necesariamente. Diona, Noel y Mika. Y bueno, una cantidad ahí más o menos. Un poema junto a un amigo de Monster. En mitad del lugar donde se celebra la guerra me parecía más aburrido, así que sí, hacer un puesto. Así que distraerme las frutas y verduras de casa para tratar de ganarme un extra. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey, Shincho and Changyun are here too. I was actually heading into the mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. Esa heroína de Mondstadt. Noel. No sé. Are you talking about Noelle? Yeah, she's super strong. Oh? Well, since you are so well acquainted, could we trouble you to introduce us later? Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation? Naturally, I could never forget such a thing.
My word is my bond. Relax, dear Paimon. All will be revealed in time. Okay. Are you sure that wasn't really an evil spirit? Open your mind to all possibilities, and I'm sure you will find the answer. I suppose that's true. Hey, wait a second. You're not planning on telling everyone here, are you? ¿De qué será ese evento? Yo solo sé que he visto a Chonryu con los ojos con los ojos tipo disfrutado, pero más o menos. Luego el tío uso dime que te ha jodido. Una gala de poesía. A mí también se me va muy bien escribir historias. Las lunas montañas son eternas, pero la juventud es tan efímera que disipa con solo pestañear. La señora Shea. Hay gentío hasta en la puerta de piedra, eso es de todos los días. Bueno, al menos está más. Yona. Yochen. Una sabrosa vida. Yona. Diona! Traveler in Paimon? I didn't expect to see you here. Are you here to mix drinks? That's right. I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. Ajá. You're representing Mondstadt's wine industry? Oh, you must be hating every minute of it. Sí, exacto, o sea, representar a la industria vitinícola de Mondstadt. Qué feo. Pero si lo ves de otra perspectiva, representar a la industria vitinícola de Mondstadt haciéndola que falle, no está mal. Of course I hate it! But it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all! Opportunities like this don't come around every day, you know. Exacto. Cómo aprovechar en destruir lo que más odias haciendo lo que más odias. No. Huh? How do you figure that? All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable! Nobody will ever buy wine from Mondstadt again. Paimon thinks you'll end up getting the opposite result. Sí, según tu lore, sí. Huh, just you wait! I ain't about to mess this up. Como quieras, pero no te sobrefuerces. Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. You should join in! It'll be fun! Fine, if I have time. Y por último, bueno, primero, Now, should I try adding loach pearls or horsetails piernas de lucha next? o cola de caballo. Oh, wait! Since we're in Liyue, I should add some Jueyun chilies. ¿Cómo está? En serio, no sé cómo rayos es que le funciona. Agrega cualquier cosa y sale algo rico. What the fuck? De pronto si eso habrá funcionado bien. Mika, por fin nos podrás hablar normalmente o no. A esperar algo visto. Mika, ¿hemos tenido misión de cita o no? Creo que no. Oh, it's the traveler in Paimon. Ah, es cierto, esa era tu voz. Algún día recordaré porque... Ah, no, espera, si te tengo. What the fuck, ¿qué estoy diciendo? Ah, no. Cuando te tenga en C6, ahí sí te recordaré. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? Es la binacional de You said poesía. that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? Usted representa a Mondstadt. Está chido. Representatives? No. Nothing fancy like that.
We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. Deberías poner orden But- en el preparativo. I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. She's a true knight. Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. I'm still in training. If anything, I should be addressing you as sir. Señorito. Pero recibe fijo. Tiene así como parece. Mika tiene confianza, pero Mika fue quien escogió el lugar y planificó todo, hasta un dibujo de diagrama en 3D con todos los detalles, usando... No, espera, no era Blender, era... No era Maya. Rayos, ¿cuál era? Autodesk. Que recuerdo que algunos de otras carreras usaban eso para diseños. Por ejemplo, quieres hacer una mesa, tenías que usar algo así en la universidad. What? No. Please don't. Just keep calling me Mika. Why does it feel like these two could keep this up all Sí, es day? como... No, yo me disculpo, no, yo me disculpo, no, yo me disculpo, no, yo soy quien se quiere disculpar, no, yo soy quien se quiere disculpar, y así sucesivamente. Anyway, Master Jane did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. Poesía. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. Siempre hay primera vez para todo, exacto. Puede ser un eje, pero no te sirve como base de experiencia para hacer en otras. Yeah, plus you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? In that case, we'll try our best too. Perhaps the challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Bueno, Moza es la ciudad de la libertad y la música, poesía y vino. Quién sabe, puede que sí, puede que no. Paimon wouldn't go that far. But anyway, no backing out now. See you soon. Sure, maybe you can teach me a thing or two. Oh, Nice. Mika beat me to it. I was gonna ask for help too. Escribamos todos juntos, sí. A ver. What do you think the key to a good poem is, Mika? Do you have any idea? Huh? I'm not too sure either. If I'd known we'd be doing this sooner, I would have asked Miss Lisa to recommend some books on the topic. Sí. Ahora que lo pienso, ¿Lisa sabrá hacer poesía? Es como... Documentos científicos sí, pero poesías... ¿Pedirán a los de Sumero a hacer estudios de artes líricos literarias? Nada. De repente una ráfaga de viento soplaba tan fuerte que los brillaban los Poems and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8 y quizá pueda o no pueda aparecer ya 9. Bueno, Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glaze lantern glows. Benches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome, one and all, to this festival of poetry, jointly organized by Lua and Mondstadt. solo puedo decir, es bonito que hayan eventos que hagan de diferentes naciones, sí, pero es un poco difícil que las letras se pierdan con las idiomas, un poco, con las traducciones. Aunque así, el evento del TCG fue entretenido porque podías ver a personajes de diferentes regiones. Me pregunto si para cuando salga de Sydney habrá algo así como Olimpiadas por Teigat. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. We're your hosts, Liyue's verse monger of the darkest alleys, Hu Tao.
and Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. Un bardo de Mondstadt. El meme The de purpose of this event is to jerarquía promote de friendly, Lille poetic que justo hasta por exchanges encima between de our two todos. nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. El propósito de este evento es echar lazo, promover intercambio de poemas. Es importante apreciar que todos sean amigos y estando con... Oh, pero ahora que pienso, si Jongbyun tiene el pelo así celeste y ella tiene el pelo medio celeste, ¿la familia de Jongbyun viene de Oceánidas? Sería mi duda porque podría ser o no. No digo que él, sino su familia. Que algún ancestro suyo venga a ser de Oceanía. If you're here, Eso no you're quería our muy bien. guest. So please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. En serio, mis más sentidos a los que han traducido esto para intentar hacer que reine. Tranquilos, participar. No, creo que aquí no se esforzaron más en rimar. Esforzarse en rimar. Como el son de amar. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words. Just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Let's get right to it! The first theme is Riddle Me This. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. O sea, esto me hace preguntar. ¿Habrá en el futuro algún juego de joyoverso que esté con audio español? Porque considerando que, bueno, ya no es tanto como cuando salió, pero la cantidad que más a Genshin y cómo innovan otros juegos que le siguen. ¿Habrá un juego en serio que tenga? O sea, sería bonito ver un juego que tenga así audio en español, aunque también es cierto que sería un poco complicado mantener las mismas voces y que lleguen a grabar todo en el horario, en el apretado tiempo que hay entre versiones de 6 semanas, entre 6 semanas, que puede parecer mucho al consumidor, pero seguramente por dentro de del escenario puede ser complicado. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. Resolverlo. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Se Feel fija. free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Gala Nacional de Poesía. Wow, ahí está. That was a good little opening ceremony, wasn't it? Even if Ah, rayos. We couldn't cajole Adeptus Shao in the end. He said he'd take a peek from the peaks, but that was all he'd agreed to. It's a real shame. I had the perfect poem for his entrance and everything. Nah, Xiao es de los que están ahí, pero es como un milagro. that was a good little opening ceremony, wasn't it? Even if I do say so myself. Resuelve el primer acertijo poético. No.
Y todos los demás ya se fueron. Behold! Mika, Noé, Diona, no. Ya se fueron. Oh, let's see what's on this lantern. Bella A Morena. tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. Sí, se siente libre. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Sí, Mika, te entiendo. Dreams? Sky? Operación es cielo. Is it talking about some kind of bird? No. So it means something like, this thing's really far from home. Lugar amplio, frío y It's in a muy vast alto. area and it's flying really high. Agua en Is interior, that pocas it? palabras basta. Oh, you're amazing, Paimon! Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. No te preocupes, Paimon siempre te, quieras o no, te lo repite de forma más simplista para que tú digas, sí, Paimon, ya lo sé, pero te lo estoy diciendo para que te lo sepas por si hay caso. Que sí. Nothing really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. 408 de textos en esta 4.1 de Misiones Arcontes. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. Espera, que yo también adquirí nuevas costumbres sin apenas ser consciente. Entonces, Mika, ¿has aprendido algo P de barca? A la madre, una cosa super cool de barca, ¿qué habrá sido? But back to the riddle. We still haven't actually solved it. Something that flies high and far. Alto el... Oh, that makes me think of dandelions. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? It can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. What do you think, traveler? Pucha. Pues sí, creo que podría ser un inteligencia. Great! Then we'll have one answer ready to go when the game begins. La clave está en la sinceridad. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Ajá, es como que un autor hace una cosa simplista como Paimon y la gente se hace un lore, teorías locas del origen de Paimon, que puede ser Paimon, esto tal cosa y bueno, tomo esto y quizá puedo usar esto para el futuro y decir, sí, esto y esto de Paimon. ¡Wow! Y la gente, no me lo veía venir. O lo sabía, o lo vi venir, o también, ¿cómo? O es sorprendente que dieran esos indicios. Let's go look at the next one. Oh yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. Resuelve eso. Time to go. ¿Y ese quién será? ¿Shongyun y Shinkyu? This one Mira, says, ese Shongyun. oh, this handwriting is just awful. Ok, debe ser algo que escribió Shinkyu. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. 4 esquinas con un pastel rectangular. Soy relleno de especias. Aporto deliciosas sensaciones. Me devoro en pieza por pieza. Cuanto más como yo devores y cuanto más como yo devores, pensarás con más agudeza. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that. Oh, Paimon, you have to look past the surface level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths.
Sí, pero el acertijo mismo es la letra, Chinkyu. Puede ser que Paimon lo haya interpretado mal o no. Huh? So have you got any ideas, Shinjo? No, ¿cómo él va a saber ese poema ni que lo haya escrito? Well, Singcho just hung that riddle up a moment ago. Sí, bueno. Le arruinó la sorpresa. Oh, so this is Shincho's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more elegant. Ouch, Paimon. Ouch. Eso tuvo que doler. this festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Hey, not bad! So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly, or...? Hija amiga Paimon. No, Paimon. Mi código de cabrecía no me permite hacer eso, así que no. Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Ha! Meanie! If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will! Well, Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right? Sí. Quizá me ayudas. Ha! At least you're nice to Paimon! Otra vez. Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Ha! Prepare to get stumped! Ok. Acertijo poético. Es de Chinkyu. El de Mondstadt. Oh bella morrina, las flores deambularon con el viento. Hasta desaparecer. En la lejanía, un viajero me preguntó la razón y le respondí que ascendieron al cielo para perseguir su mayor aspiración. Cielo para perseguir su mayor aspiración. Bueno, entonces aquí sería Diona nada más. Aunque solo Diona. No sé. Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? Pero los animales necesitan comer. It's a chair! No, Diona, le spoilaste a Paimon. Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. Ah, I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. ¿qué habrá pensado Paimon? Maybe I should try to come up with one too. Ah, entonces no era Diona. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Sure, have fun. A ver, acertijo poético. Mi cuerpo reposa sobre 4 largas patas. No como hierba ni bebo agua. Con un rostro indiferente a mis invitados me gusta saludar. Ellos suelen sentarse sobre mí sin permitirme descansar. Ah, bueno. 20 Jutao. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling.
gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. El autor se dijo debe recibir la aprobación de todos. Ah. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh. That means I have to be first to raise my hand. Oh, amigo. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh. This riddle is, unique, especially the handwriting. Ajá, Shinkyu. Con letra particular. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips, one piece at a time. The more you consume, the broader your mind. En serio, porque esta parte sí se le da bien. En cambio el rap en inglés no. Autores que... O sea, no es el actor de voz, sino es el que le dirige al actor de voz. Tengo 4 esquinas con un pastel rectangular. Estoy relleno de especias y aporto deliciosas sensaciones. Mi devora empieza por decir cuanto más como yo devores pensarás con más agudeza. They drew Shinchos! Sí. Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You brat! It's pizza! The answer is pizza! Paimo. No sé, Paimo. Ah, bueno, tampoco hay tanta gente sobre esa Shinkyu, Shongyun, Paimo Viajero, Papá, uno que otro NPC y la Oceanida. Está bonita. Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? Sí. Mira cómo está el viajero ahí. And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? But eating pizza makes you happy! No. Okay, Paimon admits she may have jumped the gun on this one. Maybe it's some other kind of food. No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. Solo Chongyun podrá If Paimon adivinarlo had known bien. it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. Si Paimon lo hubiera sabido antes, se habría leído unos libros antes de venir. Seguro que sabrías si hubieras devorado unos libros para aprender. What is it? Have you got it? Es un libro. Huh? Y cuanto más libros devores son rectangulares, están rellenos de caracteres diminutos. Están rellenos de caracteres diminutos. Y cuanto más libros devores, más listas serán. Oh, gotcha! Books! The answer is books! That was quicker than I expected. I was quite proud of that one. Oh, ¿Qué fue it esos appears the efectos? riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika, concentrate. We're awesome at this!
Ejem. 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 Oh, what Paima meant to say was that you're awesome at this. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy, snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Liyue. En lo alto del mar de nubes, en lo alto del mar de nubes, entre lo alto del mar de nubes, entre el melancólico velo de nieve, se halla parado solitario en mitad del escenario congelado, bajo cualquier sabio miserable, de esto tiene cuidado, en lo alto del mar de nubes, entre el melancólico velo de nieve, se halla parado solitario en mitad del escenario congelado, bajo cualquier sabio miserable. Ahí no sé. Oh, it's... I got it! Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full knight of Favonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. My answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. No, I didn't. You were just before me. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Oops, I didn't realize we'd made such a scene. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... 1, 2, 3. Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true windbloom. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Oh, I can't believe I was wrong. Maybe it's a plant from Liyue. Sí. Is the answer Genshin? The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Correct. I wrote this one. Genshin is the right answer. Así que te llamas autora, Ajá, autora. Y así te introducen a ti, autora. No! Shinjo got it before Paimon could. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. Flores que crecen presentudas en lugares áridos. So, I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much! Well, since even the Riddler themselves agrees, all three contestants earn a point each. Yeah. Darn it! Shinjo's caught up to Paimon already! Solo es un punto, tranquila, todavía queda mucho por delante. Yeah, you're probably... Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so... floaty? Floaty, flotante. What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. Glop, glop, glop. Glop, glop, glop. Aquí está, pues va a ser glop, glop, glop. ¿Qué es eso que no tiene alas, pero puede volar? No tienes alas, pero puedes volar. Y por más tiempo que permanezca suspendido en el aire, no se va a cansar. Su barriga está llena de moras. Esa parte, no sé, su barriga está llena de moras. ¿Por qué su barriga está llena de moras?
y era glu 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 al hundirse en las profundidades del mar. That's Paimon's! They picked Paimon's riddle! Yay! Felicidades, Paimon. Mientras nadie te vea, todos sabrán. Mientras nadie te vea, nadie sabrá que eres tú. What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? Incluso te dices cómo decirlo bien. Felicidades, gracias, Paimon. That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. Sí. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. Vamos, gente. Hay que gritarlo. Todos lo sabemos. The answer is Paimon. What? It's Paimon. Es Paimon. I was actually gonna say Paimon too. Me too. No! You're all completely wrong! How the heck did you all think the answer was Paimon? Está bonito lo que... Paimon, do you have wings behind your back? Ajá. No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. Sí, ¿alguna vez te has sentado? And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. Exacto. I've heard from the senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait. Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? Así que era el bebé clock, clock, clock. Y lo mejor es que alguien lo hizo en 4 idiomas. Detente un momento pensarlo. No! You're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber! You know, the Jade Chamber that's always flying up there in the sky? Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. Sí. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. A ver si... What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Aww, do you mean it? Can we really add that part? Ah. Paimon, mi mejor compañera de viaje. You think so cute? Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon! Wow. Está bonito cuando hizo... Wow. Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Cada vez tenemos más y más ejercicios de conciencia y risas sentimos espacio. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinto, Paimon still feels like she got a little smarter. ¿Quién habrá ganado? Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Al final Diona y Mika y Noel no están. Bueno. Hey, you two! Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting? I am indeed. Though, if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. No, Paimon, no le das caso. Es obvio que va a ser algo que... ¿Cuál era la comida que no le gustaba a Shinkyu? Ya no me acuerdo. Seriously? Wow, what is it? Ajá.
A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. Una donación especial de la escritora de Funaré el Camino. Un cupón de 2x1 en sus servicios personalizados. Ahora 2x1. Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, to what do we owe the honor, Paimon? What do you mean we? Changyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Demonio parece y demoníaco no es. Demoníaco es. Malvado parece. Diabólico no es. Demonio parece, demoníaco no es. Malvado parece, diabólico no es. Desde lejos se le ve levitar sin rozar el suelo, pero desde cerca es imposible encontrar por más que intente buscarlo. Bueno, no, la primera parecía Ito, pero la segunda ya no. Sounds to me like you encountered a ghastly little ghostie in the wild. Sí, lo de Jutao. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it, and when I went to try and get a closer look at it and try to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body, and if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus, or illuminated beast. Probablemente. Es como, wow, yo, ya. Y es como, ¿tú qué haces? Wow, yo, ya. ¿Ofendido o incomodado? You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Y te puedes Any culpar. thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Porque Betty sabría. Why don't you take a guess first, Tutao? Oh, that means you have. Sí. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. Ajá, también es cierto. Puede ser una que otra cosa más. Pero algo malo en el no. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Búsqueda en Oh, does poesía. that mean we get to play outside while we write poetry? Close, but no. Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Sí. Por
hacer. Una. Ya mañana hago quizá otras. Ver juego. ¿Qué juego? Estro manifestación. Beber y beber alcohol. Sí, pero ya dime el juego. Juegos de mesa. Escribir poemas. Ah, dominios. Básicamente evento de combate. Yeah. Eventos. Caño 20 vieja y bueno, no sé qué más puede. Casujas. Sí. Básicamente spamear la ulti de 21 y otra vez. Time for takeoff. Wind strategy. Take your troop. For Rex Lapis. Fallen leaves, adorn my night. One with nature. Here we go. Think you can get away? Access denied. This is long overdue. Into the wind. My will embodied. No touching. Time for takeoff. All hail. Cryo incarnate. Clouds high. The birds call. Born of ice and frost. One with nature. Wouldn't like think you can get away. For Rex Lapis. Transfiguration. As one with wind and cloud. By ordinance divine. No touching. Access denied. Fallen leaves, adorn my night. Time for takeoff. My will all hail. Yahoo!
Popularidad poética. Cargo descendiente. Bueno. Gather! Here comes the catch. Busted. Oz revealed. Squall and fury. Game's up. Fun's over. Gotcha. Quietly now. Shadow Raven. Let night. Stabilize! Behold! Things are about to get dicey. Gotcha. Midnight Phantasmagoria! Gather! Squall and fury. Here comes the catch. Quietly now. Gotcha. By royal decree. Stabilize! Behold! Game's up. Fun's over. Quietly now. Gotcha. Midnight Phantasmagoria. Solidify! Squall and fury. Here comes the catch. Quietly now. The wind rises. Think you can get away? Take your truth. Blaze over. Brace yourself. Ha! Wouldn't like. Time for takeoff. Cryo incarnate. Let's play. All hail. Rest and reboot. Come on. Focus. No touching. Think you can get away? Transfiguration. For Rex Lepus. Hold the line. Yahoo! By ordinance divine. Brace yourself. Access denied. I can fix this. All hail.
Time for takeoff. Rest and rebuild. Take your true form. Here we go. This is long overdue. No touching. Think you can get away? Hold the line. Cryo incarnate. Brace yourselves. All hail. Born of ice and frost. Ya si lo hicieron, no sé cómo rayos se hace más puntaje. Liberaron un onda de choque, no significa que se añadiendo los efectos varios a 8 segundos. Y cookie. Ok. Sharing my knowledge. Game's up. Fun's over. Our bond is strong. Gotcha. The Temple of Wisdom. Stand with me. Here comes the catch. I'll book you. This might hurt a little. Our bond is strong. Sharing my knowledge. Game's up. Fun's over. Busted. Lightning terrified. Here you are. Scatter. Things are about to get dicey. Roll. Our bond is strong. Gotcha. The Temple of Wisdom. Well now. Here comes the catch. Busted. Everyone hold hands. Here you are. Stand with me. Quietly now. No. Committed to memory. Make yourselves at home. Game's up. Fun's over. Gotcha. Dissipate. Flicker. Behold! What the fuck? The wind rises. El diseño está muy chido. Gracias. Certamen de danza. Cosa de por lejos. Sentarse.
Las flechas son una vasija y una corta. Y es cierto que tengo que hacer un sorteo. Muchas cosas. Cuanta más introdujas, mejor. Looks like it's about time to head over to the venue again. I'm still curious what Changyun saw the other day. Oportunidad poética. Pongo el arma nueva al golpear al enemigo con un ataque normal cargado. El daño de ataque normal aumenta en un 8% y la carga en un 6%. Este sería para el probablemente o será para otro. Marca páginas. En unas formas historia los 20 aún son según la libertad de vivir sin hacer. Es posible meter un libro en unas páginas con forma de interior resulte paradójico, pero no es una forma de presionarlo, sino de darle oportunidad de flotar en el mundo aún más vasto y brillante que el real. Behold! Restaurador de obras de arte. Pasar una obra de arte es pintar el no, como era. Está original. Increíble. ¿Por qué no pintar en sí mismo en lugar de llegar a hacer otras? Artistas de baja calidad que solo miran a otros. No genera dinero y es mal interpretado. Paisajes transnacionales. Crayones clean. También puedes reparar los dibujos con crayones. Increíble. Continúa ese esfuerzo que da su primer paso hacia el mundo de arte. Entonces, ¿sabes dibujar con crayones? Referencias. Una preparación compleja. Información relacionada con esas pinturas. Pintura recién. Hice lo mismo. Y tomas una foto. Cuando tome las imágenes quizá pueda sentir el proceso completo de la obra. Ilusión. Y ahí está.
3 elementos. Pero bueno. Qué raro. De momento voy 46k. Solo 1400 más y ya podré decir que puedo empezar a tirar por el libro Wesley. Quizá más tarde empiece a terminar el evento. Squall Fury. Ahora ya me tengo que ir, así que solo confirmar de que he hecho sí. Y ya me estaría retirando. Algo corto, pero ahí está. Ahora sí, muchas gracias a todos por haberse pasado. Gracias. Gracias. Quizá debería. Bueno, chao, adiós, bye. Bye bye, chao.